the way, beyond the constitutional court, we have another option. Oh, yeah? If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. This is threatening violence. It is extremely dangerous to have this man as your line of defense. Is not ready for prime time, but he doesn't what it takes. He doesn't have what it takes. He's just a very noisy guy who has found himself in this position, and every day he wakes up to prove to people about how he's relevant. Oh, listen to me, I am from Gashumba. The rejection was decided before the process even began. It was never about passports, qualifications, or integrity. It was personal. It was calculated. It was discriminatory. And in due course, we shall release the audio that proves it. Stay tuned. So, Lawrence Muganga, ali mukugamba, nti yagenda mukachiiko ngalina recording. What? Yagenda mukachiiko okubeera nga bamusunsula n'okumubuuza akajojjo gy'ebibuuzo oba agwanira okubeeramu ekyo ekifo ng'alina recording. Olira. Muganga bwe yalondebwa yali Victoria y'amaanyi nnyo gye tuli nti one of us alondeddwa okubeera ki minisita naye ng'alina obutuuze bwa Canada ne Uganda. Kati omunze nga gwe mmanyi Muganga officially n'awandiikira embassy ya Canada e Uganda nga bw'alina omusinzi okubeera omutuuze wa Canada. Tetulina embassy ya Canada mu Uganda. Naye birekere omulimba Frank Gashumba ayonoone gwe. You're watching Mordecai Marissa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera kansubire nti bitambula bulungi. Nze Mordecai Marissa tukyagenda mu maaso n'okutuna ensonga za Lawrence Muganga eyabadde asembeddwa Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga afuulibwa minisita omubeezi owa ensonga z'omunda mu ggwanga. Ensonga zikutte wansi ne waggulu. Zayonooneddwa abantu nga ba Frank Gashumba bagamba nti ekyammisizza ono okubeera ng'asembebwa akakiiko akavunaanyizibwa ku abo abasembeddwa Museveni omukulembeze w'eggwanga okufuuka ba minisita nti kubanga Munyarwanda. Ensonga eno agifudde y'amawanga. I think I've made this argument era ngenda kwongera okubeera nga njikola. If you really want to lose on anything or a debate or argument yonna, have Frank Gashumba on your defense, because I've watched him and I can guarantee you is not ready for prime time. Bechikwatagana mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezirimu essimba. He's so much into whipping up, emotional statements. N'okubeera ng'abeeramu eno sense ey'okulaga abantu nti mugezi. There's nothing, it is hollow. Naye okuwogga n'okutagambika n'okwagala okukola buli kimu okubeera nga agula obuganzi eri abantu basuubira nti b'amaanyi. Now, olutalo luno lwongedde okubeera nga lukwata wansi ne waggulu. Kubanga abamu ku bantu ba Muhoozi bavudde ne bagamba nti ono ekyamulemeseza okubeera nga akakasibwa kubanga alina obutuuze bw'amawanga amalala. Abamu ku bo ye Daudi Kabanda gwe ngenda okubeera nga nkulaga yawandiise ku mukutu gwe ogwa X platform nga bw'olaba agamba ati you can read with me right there. Kangeze binene bigambo bire bulungi agamba ati Mr. Muganga Lawrence was not rejected by the committee for being a Munyarwanda. A narrative I see some people so deceptively selling. We have other leaders who are Banyarwanda who were approved and been approved in the past. Honorable Aisha Sechindi and Diana Mutasingwa were approved, yet they are Banyarwanda but Ugandan citizens. Muganga was not approved after he denied holding a Rwandan passport, but the committee investigations confirmed he holds 3 passports, Ugandan, Canadian, and Rwandan. Why was he denying it? Therefore, they claim that he was rejected because of being Munyarwanda is totally false, misleading, and dangerous. Now, watu wagamba. I want you to listen here to Frank Gashumba
are making the same argument here. Because let's go to that. About dual citizenship. So what? That's like, this is utterly stupid. Bam presenting it the taker. Eteka yakolebwa Mordecai Morisa. Eteka lyakolebwa banna Uganda. Kati eteka lyonzikanye nalyo absolutely not. Neri eteka lyeririwo. Okay? Yina yakugamba nti tubeere mu kye tuyita lawless or constitutionalist country. Nti bwe wabeerawo amateeka gavuga tetugakola, Muganga muleka amenye etteeka kubanga si yasoose. What in the world is this? Mu family yammwe bwe muba timulinamu bantu balina dual citizenship, family yammwe eri bubi. And there you go. Agenda nnyo mweyo y'okumanya obuwanguzi oba n'obukulu bwa family kwe kuba nti erina ebyobugagga. Yeetaaga kusabira. Family yammwe eri bubi. Muli mu Stone Age. Gwe bw'ompuliza ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 ne ku TikTok nga mu family yammwe teri muntu alina dual citizenship. Gwate oli mulwadde muzibu. Just for clarity, obulimba tekina mulamba tekina kitegeeza tewali kyanjawulo kubeera mutuuzi w'amawanga njawulo. Abantu abalina emitwe emiyaba yabanga Frank Gashumba bye balowooza bwe batyo. Waliwo abantu abalina obulamu bwabwe abateredde nga tebafulumangako na ggwanga ddala naye nga banyumirwa we bali nga bazimbye kye bayita obuwanguzi, success mu definition yaabwe. Ezo values oba n'ebintu Frank Gashumba byakugamba babirabira mu perspective ye yamanyi nti kino kye kikufuula naggwano oba ow'amaanyi tekirina mulama gwa defining obulamu bwo obutambuliza ku principles ki, values ki na biki byolondawo okukola. Yasoose omanyi ku myaka gina 5 sikyala kulumba ntalo nsobola okumenyera baminisita nga 15 abadde mu cabinet eweddeko abalina dual citizenships. Jukira abaana Museveni nti Museveni mugeze bitagambika. Kati akugamba niso okugamba abantu abalala abali mu cabinet ya Museveni abamenyi b'amateeka nenga tebakwatibwako. That's what I said. Bw'oba ne Frank Gashumba nga yagenda okubeera nga akudefendinga ng'ozizza obuzibu, ekintu oteekeddwa okusooka okukola kumugamba sirisa omumwa. Kubanga tayina busobozi kubeera nga debatinga ebintu through reason and logic. Ye kuwoggana, kwemanya magezi na kukakkanya bantu kyasinga okutegeera. And of course, ayina audience gye yasobola okuzannyira ku mutwe emuleetera okulowooza nti mugezi, which is very sad. Okay. Unotolerate abyemuko ne muwala we like father like daughter. Muwala we yazze ne yegatta mu ntawulo n'eno yagambye atya. Zolwan Mamdani is the New York City mayor born in Uganda, born in Kampala. Mamdani serves as the 112th mayor of New York City. He is the first African-born youngest mayor in over a century and the first Muslim to hold the position. And here we are fighting Muganga, who was born in Uganda and has served Uganda for years because of his ethnic background for ministerial position. Indeed, and of course, typical daughter of Frank Gashumba, writes Africans, wanting to say Africans. Okay, Africans are danger to themselves. Too much tribalism in Uganda. First of all, that is, tell me you're ignorant about the law without telling me you're ignorant about the law. That's what you're watching. Nobody's actually going against Muganga because of his ethnicity. Kino kyemwagadde okuzimba. Everyone is quoting the law. Ate okubeera okw'abantu abamenya amateeka kitegeeza nti tugende ddala mu kubeera mu ggwanga erimenya amateeka. Come on. At least twage nti oli better ku kitaawo. Teri muntu ayogera ku Banyarwanda. And I do not understand this. Bwe bavaayo ne bagamba nti Muganga akyayibwa okubeera nti Munyarwanda. Why him? Abanyarwanda ye bakola ki bannayuganda? Can we try to investigate? Okay, katukkirize nti Muganga akyayibwa kubanga Munyarwanda nti bakyawa Abanyarwanda. Abanyarwanda bakola ki bannayuganda? Can we try to investigate that? Let's try to investigate that. But tubanga tugenze ne tugamba, okay, let us reduce ourselves to your level of thinking. Tugambe, okay, bakyawa Abanyarwanda. Babakyawira kiki mwakola bannansi? Kubanga tewali muntu akera ku makya n'agamba kati mpera nandi agadde okukyawa Mulisa out of the blue. Ntenya okuwulira abantu agamba oyo omuntu samwagala. I do not believe that. Just omuntu owulira tomwagala. No. If you dig deep inside you, waliwo ekitakwagaza muntu oyo. Kristo agamba nti abantu bakyawa Abanyarwanda without any reason. Sikikkiriza nti kituufu. Naye singa ngamba nti ntambulire ku bye mwogera. I don't believe that nonsense. I don't buy that nonsense. Muteekeddwa okutunywera lwaki. Anyways, agamu kwayo getegeddeko nti Muganga olwagenze okubeera nga
abeera interrogated, yatutte recorder. Yes, yatutte recorder. Ate ebigambo tebyogerwa ffe, wabula byogerwa Muganga yennyini. Awandiika wanene agamba ati, I want you to read that with me. Agamba, Honorable Daudi Kabanda, with due respect, I must set the record straight. I do not hold a Rwandan passport. This is a deliberate falsehood introduced by Honorable Thomas Tayebwa, and the truth must be told. Katutala utunuliza Thomas Tayebwa, Deputy Speaker. Okay, agamba nti, we have it on record. Honorable Thomas Tayebwa's own words. In every vetting session, we have to fail someone. And this time, it had to be you, Dr. Muganga. Read that again. This rejection was decided before the process even began. Now, echoka chitatana argument ya Frank Gashumba. Agamba nti bino bamutagetinze kubanga olw'eggwanga lye. Muganga agamba no, bantagetinze kubanga be banominatinze balina okusuulayo omuntu omu eyenkola. I don't buy that, but I digress. Okay. The rejection was decided before the process even began. It was never about passports, qualifications, or integrity. It was personal. It was calculated. It was discriminatory. And in due course, we shall release the audio that proves it. Stay tuned. So, Lawrence Muganga ali mu kugamba nti yagenda mu kakiiko ng'alina recording. What? Yagenda mu kakiiko okubeera nga bamusunsula n'okumubuuza kajojjo gy'ebibuuzo oba agwanira okubeeramu ekyo ekifo ng'alina recording. Now, we're going to come back to this. Bannayuganda batandise okusaagiriza nga bagamba nti bino byonna byagenze mu maaso nga Kagame agoberera. Through Muganga's secret recordings, Rwandan President Paul Kagame was able to follow the live proceedings of the Appointments Committee vetting session. Now, I don't believe that to be true. Never na Uganda. You give them reasons now to start alleging Ojotia Okwen recording. These are your words that Ogambotia, that in due process, this is what you just said. In due process, go on and read here. And in due course, oh, sorry, I need to get this right. Okay. Ogamenti, and in due course, we shall release the audio. So that tells us that you are recording every session. Ono gwe tugenda okwesigisa ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga. Agamba, Honorable Kabanda, what I experienced is that in that committee was not parliamentary oversight. It was hatred. It was discriminatory. It was racism directed at me simply because I'm a Munyarwanda. Okay, let me be clear. We Banyarwanda are Ugandans. We were born here. We pay taxes here. We build institutions here. We have given our lives to serve this nation. I personally have spent decades working tirelessly for Uganda, conducting thousands of interviews, engaging with thousands of people, sitting in hundreds of boardroom meetings across 56 countries. In all those years and in all those rooms, I have never once encountered the kind of hostility that Honorable Tayebwa directed at me. Not once. And to this day, I cannot understand the depth of hatred he carries toward Banyarwanda. I do not have to take my word for it. Ask other members of the appointment committee, including those from opposition side. They were there. They witnessed it. So I ask one simple question. What is Honorable Tayebwa so afraid of? What remains hidden that my presence at internal affairs would threaten to uncover? Uganda belongs to all citizens equally. Banyarwanda included are second-class citizens. We will not be treated as such. This selective and discriminatory application of the law must be called out loudly and must stop. The law is not a weapon to be aimed at one community or our own people. We are Ugandan. We belong here and we will not be silenced. Okay? We hear you. Okay? Yadda yanukula ku bigambo bya Kabanda agamba no Muganga was never rejected by a committee for being Munyarwanda. A narrative I see some people deceptively selling. Okay, ladies and gentlemen, this is a little bit of some sort of a threatening language here. When you go here, Wanwagambira nti we will not be treated as such. This select where Ugandans, we will not be silenced. Nobody's trying to silence you. Look, I am one omukubantu abalwanyisa obusosoze mu mawanga. Like I am a product of all people. I've argued here.
I was born by Banyankore, I was born in Bushenyi, but all through my life, obulambu wange okutuuka waneno, it's been contribution of people like Elima Jackson, who is a Musamya, Chimuli Patrick, a Muganga, then the likes of Owori Isaac, who is coming from eastern part of the country, and a few others of different tribes. Sina gwanga lyemfevaringa sina sisubira nti abantu banjawulo oba bava mu gwanga ki mu Uganda n'okwetolola enkulungo yensi. I don't think there's any group gye tuyita abantu abali special. Sisubira nti buno bukyayi ku Banyarwanda. I don't think so. Bw'obanga oli Munyarwanda ng'olowooza bukyayi buno ku Banyarwanda, please go on and write. Naye mbadde gamba ebigambo ebyo byali mu kukozesa alinganga ali mu kutiisa. And obviously lwaki njogedde bwe ntyo. There's a clip here eya wano ka clip ke baplayinze waneno mbono Muganga ne Tayebwa nga boogera nti nakulemeseza kubanga tulina okubako gwe tusuula. I don't believe this. And now you're that person. Last time it was Kaboyo. So kakaza no kunja no wanije. Etera akore nichimwe iwo gambe mzee. Ndimunyiva angry. I don't believe that audio. It sounds like a doctored accent there. So did you? I don't believe so. Anyways, ladies and gentlemen, I was saying it's extremely wrong to have Frank Gashumba as your line of defense. Bwesanga mukasera bwekati. Byayogera bibino. Bagambi bagenda kuza press conference onako olwaleero. But listen to this kind of rhetoric. They say you are Rwanda and go back to Rwanda. By the way, beyond the constitutional court, we have another option. Oh, yeah? If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. This is threatening violence. It is extremely dangerous to have this man as your line of defense. Is not ready for prime time. He doesn't what it takes. He doesn't have what it takes. He's just a very noisy guy who has found himself in this position, and every day he wakes up to prove to people about how he's relevant. Oh, listen to me, I'm Frank Gashumba. I'm going to scream. Sometimes I never into a radio session ogamba. So what for? Insula masuka meru, okay? Nza ina madu gavungoche. Era wenzele wakamchala wangi simanya na amasuka tusa meru ne piro njeru. Okay, what's that got to do with abana abali mukufenjala? Ekaramoja. Bikwataganira wana abana abali mukutambuza ebigere nga bajjudde enchacha n'envunza. Nga bagatambula mayozi mukago okugenda ku ssomero. Amasuuka agakwayite gatukwatira kuwa. Yabaffe abalina agabbulu batandika okugagaba. Yamanyi buli kimu kitambulira ku ye. Alina confidence etayina eri perverted. Listen. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. They say you are Rwanda and you go back to Rwanda. By the way, beyond the constitutional court, we have another option. Okay. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Okay. Probably, I think, nga Frank Gashumba chali mulamusinga tufuna obulumbaganyi bonna bonna obwa M23, the first person okwatibwa ateekeddwa okubeera Frank Gashumba. Because how do you use akabinja kabatujju nga reference gyosobola ey'okutiisa abantu nti singa mutukolako kino kyo kyekigenda obatuusaako. And look, the vast majority of Ugandans are not saying people from Rwanda should go back to Rwanda. Nze nkimanyi oyinza okupata okukanya nange. There are people abalina obuvo e Rwanda nga bazaaliddwa Uganda, balina Uganda abawedde emirimu. Citizenship by birth. I defend those people. Bateekeddwa okubeera mu Rwanda, sibalinaako buzibu. But as well, nga tudefending abo tubayita banna Uganda, mikwano gyaffe bazaaliddwa mu Uganda tubaagala. Abamu ku bo mikwano gyaffe enfanfe tubaagala. But at the same time, you're not discussing ku bantu abayingira mu ggwanga lyaffe mu bumenyi bw'amateeka. Okay?
sagala muntu ajja silencing bwe ntandika okwogera kw'ensonga angambe okyawanya Abanyarwanda. Sina ggwanga lyenkyawa. Netambulira mweno system eri perverted. Do I buy into the ideas of boundaries or is it mu African continent? Absolutely not. Because they were drawn in 1884 during the Berlin Conference chaired by Otto von Bismarck. Nebi ebiriwo tukyakolera mu ono bujwanga. Tusurespectinge bujwanga ono okutuusa tunamujjawo. Bajja kugaslighting nga toyogera ku bantu bayingira mu ggwanga Uganda mu bubba nga bava Rwanda be basomba ne bayingiza toboogerako. Tunaabawula tutya bwe basobola okwogera Olunyarwanda nga banna Uganda bazaliddwa mu Uganda. Frank Gashumba tutuzanya ku mutwe tuli baana bato. What else did I wanted to show you here? Do I have a clip? I think that's it. Let me know what you think. Frank Gashumba is going to again sow division, whip up emotional sentiments. Mwe your press conference yagenda okutuuza. It is going to be a showcasing platform eya self-importance. See me, I am Frank Gashumba. Frank Gashumba toyina kyoli. You're nothing. Tetulina kye tuli. Tetulina tuli bantu. Naye okwogeza eryanyi okutiisatiisa toyina nothing, like zero. Singa okunsesa, you have to really pay attention. Bwaba yogera banne muleke okusiga ensigo z'obukyayi. Ye. Kwawula mu mawanga temukozesa mawanga then nakyusa ye nyini. Nanugamba Abanyarwanda tuli banjawulo. Genda mu maka buli kamu Omunyarwanda mwali. Omunyarwanda waatali tuli nvandirwa tuli munnyo tuli buli kimu. Then obeera otadde Abanyarwanda on a pedestal at the detriment of other tribes. Kukasa otandika okukulembeza eggwanga n'olyaga nti lya njawulo nnyo. Osobola okubeera ow'enjawulo nga tokakkanyiza balala. Yes. Osobola okugamba nti affe nga Abaganda tukola kino. Oli mu kwogera ku Baganda kye bakola. Ekyo kirungi. Naye bw'ogamba ffe nga Abaganda tukola kino ab'eggwanga eddala ababi, then obeera okukakkanya eggwanga eddala. Wenyumirize mu kikyoli nga tokakkanyiza balala. Teweetaaga kukakkanya mawanga malala okuwaana Abanyarwanda. Seetaaga kwogerera abantu bakola bintu byenkola bino bubi nze okwewanika. Nsobola okwewanika ne bali ne bawanika kubanga nzikiriza waliyo space emala eyaffe ffenna ku ntikko. So Frank Gashumba, stop all that nonsense. Stop all that nonsense. At this moment, tuteekeddwa okudiscussinga amateeka ag'ekibuyabuya agayisibwa Parliament. Bwe gayisibwa muba mukuba bulatti, muba mujaguza. Tutagetinze Dr. Agri Kingi kati Besigye awedde tulese etteeka bwe liti. Sovereignty bill wayogera ki? What did you say? Baali bagikola gwe ng'osanyuka. Essaawa zino eri mu kutagetinga abantu. Kitugeza kugamba nti gana nze dual citizen ateekeddwa okubanga alina privilege ez'omuna Uganda yenna naye mwayise etteeka lineeno katulikolere mu tteeka lyammwe lwaki temwagala tuliyise. Then okukomentinga ku nsonga ya Zoran Mamdani mbadde neerabidde. Zoran Mamdani gwe bakoyisanga scapegoat. Olaba kati yemo yafuuka meya wa New York ate nga munnansi yazaalibwa Uganda naye yafuuka bla biboogera ebyo. Balina kye batakugamba nti Zoran Mamdani newankubadde yafuuka meya wa New York tasobola kufuuka president wa America. Amateeka tegamukkiriza. Akomaawo n'ebifo ebirala council member nga bwe yali n'ebirala tasobola kubeera president. N'ekifo kya Adonia yebale tukozesa gundi yemu standard y'Amerika gye bali mu kukozesa. Waneno waliteeka erigamba tosobola kubeera nali basomedde abalabe comment olunaku olw'eggulu. Tosobola kubeera minister, president, attorney general, speaker n'ebirala ebifo bye bateekawo ng'olina dual citizenship. Ate ekya Muganga bagamba alina multiple citizenship. Ate Frank Gashumba yavayo n'agamba yagidenounce nze yawandiikidde Canada. Listen here. Tetulina na embassy ya Canada mu Uganda naye Frank omufere kabisa. Okay. Minister wa Internal Affairs. Olida. Muganga we yalondebwa yali victory ya amaanyi nnyo gye tuli. Nti one of us alondeddwa okubeera ki minister. Naye ng'alina obutuuze bwa Canada ne Uganda. Kati ng'olina okukyuzinga between the two. Osigaze obutuuze bwo obw'emirundi ebiri oba osigaze obutuuze oba odinawunsingeko emu osigale oli minister.
kaseera n'asawo n'agamba omanyi famire yange yakomawo dda wano ekyanfunyisa obutuuze bwa Canada kwali kusoma process netandika obuzibu obwaddewo mu Uganda muno nti embassy ezisinga kati zo zirowooza mu Uganda mulimu Ebola. Nze kinkwasa ennaku okuba nti abantu boogera ku Ebola sinaba nakuya muntu mu Uganda nti yafudde ki Ebola. Ava nnyo ku mulamwa. Kati omunze nga gwe mmanyi Muganga officially n'awandiikira embassy ya Canada e Uganda nga bw'alina nsinze okubeera omutuuze waki wa Canada. Tetulina embassy ya Canada mu Uganda. Naye birekere omulimba Frank Gashumba ayonoone gwe. Bw'obanga olina mukwano gwo ng'omanyi ayogera nnyo bwe weesanganga mu buzibu onoonyanga engeri yonna gy'omukubira essimu oba gy'oyogera n'omugambe sirika bino nja bikolako toyogera. Kuba Katonda yasinza okuttattanira Muganga. N'ategeeza n'ekitongole kya citizenship and immigration control Ministry of Internal Affairs. N'agenda mu parliament. Bw'agenze mu parliament today ne bamugamba nti ate olina obutuuze bwa mirundi esatu. Which is very false. Which is very false. Bw'abadde mu kakiiko ka Honorable Muhoozi. Yes. Akakiiko katambudde bulungi ku ddakiika efembayo Deputy Speaker Tayebwa n'agamba nti olina obutuuze bwa mirundi esatu. Muyalina report. Report yo nga Tayebwa yagiina yekka teri bubaka mulala agikola ki? Agiina. Kati agezaako ku implying anti Tayebwa yamuwalana oba yawalana Muganga. This is all drama. I don't care really. Tayebwa aweereza Museveni, Frank Gashumba ali mu kuzina amazina Museveni, Muganga bonna baagala kuweereza Museveni. Naye Abaganda bagamba nti okalya ddaka ddadda ejjo byoliddira mu mutwe. Twabagamba dda ku mateeka agakufulumizibwa oba agakolebwa nga gatagetinza omuntu omu oba abantu babiri bemutakkaanya nabo kati gakomyewo okubaluma. Shakespeare, William, n'awandiika mu muzannyo gwe bayita Hamlet nti your hoist upon your own petard. Omutego gwe weeteeka gwe wakola okubeera nga gukwata oli gukutte ggwe. Nze Mordecai Murisa mbira kyolowooza tunaba tuddingana waliwo video gye nakoze simanyi oba simanyi gy'onaalaba naye ginna gye nakoze Bobi Wine nga respondinga ku bafuut soja abavuma obukulembeze bwa NUP nja kusaba okubeera nga ogirindirira maybe eyasoose simanyi sinaba kuzeeditinga zonna naye bwe ntuula okweditinga enaasooka yeeyo. Bye bye for now. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.